Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, let's practice NEET previous year questions from Meiosis in this video. So you all know Meiosis 1 and Meiosis 2 two divisions இருக்கு and particularly Meiosis 1ல இருக்க Prophase 1ல 5 substages இருக்கு. So இதுல இருந்து தான் Meiosisல எல்லா questionஸும் கேக்குறாங்க. Okay. So 5 substages என்னன்னா Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene, Diakinesis. So in the first letters ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க L, Z, P, D, D in order to remember the order. Okay. So Leptotene stageல chromosomes will be visible under the light microscope as tiny threads தெரிய ஆரம்பிக்கும் and Zygotene stageல synapsis நடக்கும் which is the pairing of homologous chromosomes and synaptonymal complex form ஆகும். Next Pachytene stageல crossing over நடக்கும் occurs at the recombination nodules by the mediated by the enzyme recombinase. Okay, so Pachyteneல crossing over நடக்கும் and Diplotene stageல X-shaped structure form ஆகும் அதான் chiasmata and Diplotene stageல dissolution of synaptonymal complex நடக்கும் Diplotene dissolution ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது repetitive கேட்டிருக்காங்க and homologous chromosomes tend to separate at this stage Diplotene stage and final stage of prophase substage of prophase 1ல பாத்தீங்கன்னா the diakinesis. So diakinesisல terminalization of chiasmata நடக்கும். Okay, so இந்த இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you can easily answer all those questions asked from this topic. So match list 1 with list 2 கொடுத்திருக்காங்க. So first Leptotene கொடுக்கல. Next Zygoteneல என்ன நடக்கும் synaptonymal complex formation. So Zygoteneக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா Pachyteneல என்ன நடக்கும் crossing over and அதுக்கு அடுத்து Diploteneல chiasmata formation and Diakinesisல terminalization of chiasmata. Students, so the option A is the correct answer. So இதுல இருந்து தான் most of the questions கேட்டிருப்பாங்க. So இது நீங்க repetitive-ஆ வந்து நம்ம இப்ப practice பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா மைண்ட்ல இது ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். Okay, so recombination between homologous chromosomes is completed by the end of, so recombination எந்த ஸ்டேஜ் நடக்கும் Pachytene stage. So recombination Pachytene. Okay, so the option D and match list 1 with list 2 கொடுத்திருக்காங்க. So என்னென்ன sub phases கொடுத்திருக்காங்க first வந்து Leptoteneல என்ன நடக்கும் chromosome will look like thin threads. Okay, so Leptotene அடுத்து Zygotene stageல என்ன நடக்கும் synaptonymal complex formation. Then Pachytene stageல appearance of recombination nodules. Then Diakinesisல terminalization of chiasmata. Okay, so the option C. And given below are two statements. Statement 1, chromosomes become visible under light microscope during Leptotene stage. So first Leptotene stage la chromosome visible இருக்கும். Statement 1 is correct. Statement 2, the beginning of Diplotene stage is recognized by the dissolution of synaptonymal complex. So Diplotene dissolution ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். So the option statement 2 is also correct. So option A, both statement 1 and statement 2 are true. Next, the dissolution of synaptonymal complex occurs at Diplotene stage. So dissolution, Diplotene ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Option B. During which stages of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split? So centromere splitting பாத்தீங்கன்னா mitosisல anaphaseல நடக்கும், whereas meiosis 1ல வந்து centromere splitting நடக்காது. meiosis 2ல இருக்க anaphase 2ல தான் centromere splitting நடக்கும். So the option D is the correct answer. Then select correct sequence of substages of prophase 1 of meiotic division. So prophase 1ல எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் first letters L, Z, P, D, D. Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene, Diakinesis. Okay, so the option C is the correct answer. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? So recombination in the stage நடக்கும் Pachytene. Recombination Pachytene. Okay, option D. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So centromere division meiosisல anaphase 2ல தான் நடக்கும். Option A. Now select the correct statements ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த 5 statementsல பாத்தீங்கன்னா option B and D தான் correct statements. So during anaphase the centromere split and chromatids separate, and the option D, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum are reformed during telophase. So the option B and D is the correct answer. Option D. And the appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes, so appearance of recombination nodules வந்து is the site at which crossing over occurs. The option C is the correct answer. Then regarding meiosis, which of the statements is incorrect னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுல பாத்தீங்கன்னா DNA replication occurs in S phase of meiosis 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. No.
எஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் தான் கரெக்ட். ஸோ இன்டர்ஃபேஸில் இருக்க சிந்தசிஸ் ஃபேஸில் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ஆஃப் மயோசிஸ் 2 இஸ் தி incorrect statement among these four. Okay, so the option B is the correct answer. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So meiosis division of centromere anaphase 2, meiosis 2 la anaphase 2 la தான் நடக்கும். Okay, option D. So again terminalization of chiasmata last stage diakinesis la நடக்கும். And dissolution of synaptonemal complex dissolution diplotene. Okay, so அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, option C. And match the following with respect to meiosis. So leptotene கொடுக்கல, அடுத்து zygotene கொடுத்துருக்காங்க. Zygotenல synapsis நடக்கும், and Pachytene stageல crossing over நடக்கும், and Diplotene stageல formation of chiasmata, and Diakinesisல terminalization of chiasmata. So the option B is the correct answer. Then crossing over takes place between which chromatids and in which stage of the cell cycle ni கேட்டிருக்காங்க. So crossing over ன்றது recombination of homologous chromosomes. So crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes நடக்கும். எந்த ஸ்டேஜ்ல recombination நடக்கும்? Pachytene stage of Prophase I. So the option B. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is, so separation of paired homologous chromosomes வந்து Diplotene stageல separate ஆகும், except at the site of chiasmata. மற்ற இடத்துல இருக்க paired homologous chromosomes தான் separate ஆகும் Diplotene stageல. Okay, so match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic features. So first leptotene கொடுக்கல, நெக்ஸ்ட் ஜைகோட்டின். ஜைகோட்டின்ல என்ன நடக்கும்? பேரிங் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேக்கிட்டின். பேக்கிட்டின் ஸ்டேஜ்ல கிராசிங் ஓவர் டேக்ஸ் பிளேஸ், அதாவது ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும். அண்ட் மெட்டாஃபேஸ், ஸோ அடுத்து டயாகைனசிஸ். டயாகைனசிஸ்ல டெர்மினலைசேஷன் ஆஃப் கயாஸ்மேட்டா. நெக்ஸ்ட் மெட்டாஃபேஸ் 1ல ஈக்வட்டரியல் பிளேட்ல, அதாவது மிடில் அலைன் ஆகிறதா மெட்டாஃபேஸ். ஸோ குரோமோசோம் அலைன்ஸ் அட் ஈக்வட்டரியல் பிளேட். ஸோ த ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். In meiosis, crossing over is initiated at, so crossing over na recombination Pachytene stage. Okay, option C. Then arrange the following events of meiosis in correct sequence. So idla correct sequence enadhu? First synapsis, adhaadu homologous chromosomes pair ஆகும், அதான் synapsis. Next crossing over நடக்கும். அடுத்து இதுல கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல terminalization of chiasmata. Next prophase 1ல கடைசியா தான் there will be the disappearance of nucleolus. So this is the correct sequence, option D. Next select the correct option. So first இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்க G2 phase கொடுத்திருக்காங்க. G2 phaseல synthesis of RNA and protein. So அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா Prophase I. Prophase Iல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? leptotene கொடுக்கல, Zygotene கொடுத்திருக்காங்க. Zygotenல என்ன நடக்கும்? Zygotene stageல வந்து synapsis aligns the homologous chromosomes. So அதுக்கடுத்து Pachytene stage. Pachytene stageல தான் crossing over நடக்கும், that is recombination by the action of the enzyme recombinase. Next Pachytene stage அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல Anaphase I வரும். Anaphaseல centromeres 1ல வந்து centromeres separate ஆகாது, chromatids தான் it will move towards the opposite poles. So the option D is the correct answer. A2, B3, C5 and D4 is the correct answer. Then the enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? Pachytene. So Pachytene stage la recombination, it is crossing over nadakum. So this is about the questions asked in meiosis. So Prophase I நீங்க clear ஆ படிச்சுக்கிட்டா you can easily answer this. And students, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா kindly subscribe my channel. Thank you.